Hello guys, this is your Bug Girl again, and today we are shooting here Independence Day video as Independence Day is approaching, and which is actually going to be our 70th Independence Day, right? So I just wanted to know a few things from people, like how do they define independence, and do they really feel that we are actually independent? So let's go and ask from people what do actually they think about it. Okay, so may I know which Independence Day are we going to celebrate this year? I don't know. It's 70th. It's 70th Independence. Which Independence Day are we going to celebrate this year? You should have told me, these questions earlier. We'll have to minus it from 2016 minus 1947. So it would be something like 53 plus 16 and 63 plus 6, 69. It's actually 70th. Why people are saying it's And I hope you won't send my pictures and these answers to my employer for by any chance. No, I'm not going. So which Independence Day are we going to celebrate this year? 70th. Okay, that's very good. 70th. That's good. Now will you repeat this one? Yeah, sure. We are going to celebrate our 70th Independence Day. अब कौन सा Independence Day celebrate करने वाले हैं? 70th. 66th. 70 साल. So which Independence Day are we going to celebrate this year? 48th. It's 70th. Like it's been 70 years that we are here. Okay. So how do you define this independence? Like you've been into this country for now so many years, definitely. So how do you define independence? What according to you is Azadi? Freedom of thought, freedom of speech, freedom to live like the way we want to live. Independence is having the ability to express yourself without any concern or oppression. Independence is right to speech, right to freedom, right to live freely. I think if we get these three, we are quite independent in our own sense. Independence, according to me, is being able to be independent and choosing one's own career, one's own lifestyle, and choosing to do what one loves to do. And all this thing we get in this country. So I feel independent here. 70th. Right. So what according to you is independence? Independence is, for me, your ability to express yourself. That's all. In any way. Independence, what is independence? It depends on perception. Everything is about perception. Independence, we're living in a free world. That's independence. We have our fundamental rights. That's independence. And do you really feel that we are independent? Yes, we are. On what basis you can say that? I think we have a free democracy here, free press, and I think majority these are. That's right. And do you really feel that we are independent? Yes, I do. We are very independent. We are roaming around. We are having good time over the weekend in this country, and I am, a proud citizen of the country. Yeah, we are actually independent, and I'm very proud to be in this democratic country, because in this world everyone doesn't get this chance. We are independent. You can go ahead and do whatever you want to, and that is, though there are some issues, but that's everywhere. So freedom, yes, I agreed with his points. 30% is still left just due to education. They are not getting freedom, like women is still there at home. They are not getting so much opportunity to come outside if they have talent. But they need to cope up that 30% women to cope up with your capabilities. Why? Because they are more capable than 70%. Why do you feel that those 30% are not independent? Maybe actually firstly I would say the education level our India is facing now. That is the main reason, because women are not in some houses women are not capable to go for higher studies and they are not able to make their career further. So basic reason is this. Basically it is a mentality of the human being that is keeping the women back aside. Yeah, that is the main reason, that 30%. And once the India will grow their thinking, definitely that will cover that 30% as well. Yeah, we are proud citizens of India. We are independent and proud citizens of India. As a country, yeah, there are some problems. There are some problems in the part of country, like we are hearing that Kashmir in eastern part of country, in southern, but different views and different problems, but still it is better than we have our own government.
We are enjoying our fundamental rights. Yeah, we are democratic and we have different rights that we are enjoying. That's independence for me. How do you define 70 years of independence? कि तब से अब तक क्या difference आया and are you happy with this change or not? Like क्या? Of course happy. बस सेवा चेंज जो ये है कि उस ज़माने में एवरीथिंग वाज वेरी चीप. 1 रुपए का 16 किलो आलू वो मिला करता था, गेहूँ मिला करता था. 3 रुपए किलो का घी मिलता था, प्योर घी. डालडा या रिफाइंड तो कुछ जानता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज़ है उस ज़माने में. रेजिस्टेंस थी जब तक मैं तो खैर पैदा नहीं हुई थी, वैसे जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है तो वो अब मतलब लोगों को इंडिपेंडेंट फील करता है. हर जगह की आज़ादी है. पहले रूल्स रेगुलेशन उनके टाइम पर काफ़ी दिन तक चले हैं. एंड देयर वाज अ लॉ एंड ऑर्डर. उस टाइम में लॉ एंड ऑर्डर था, बड़ा स्ट्रिक्ट था. आई रिमेंबर देवर ब्रिटिश लॉयर्स, मतलब जजेस. हमारी मदर बताती हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाने देता था, पर्दा करके जाओ, मुस्लिम्स हैं, ये हैं वो. इस तरह की बहुत मतलब एक न्यूसेंस थी एक तरीके से. हालांकि हमारे मामा जी ही वो डिप्टी कलेक्टर, तो ही सेड कि भैया आप यहाँ से मोमडन कॉलोनी यहाँ से आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ. माय फादर सेड नो नो, वी आर सेफ देयर, वी आर सेफ देयर. मैं 10 साल का था उस टाइम जब इंडिपेंडेंस डे था, तो वाघा बॉर्डर से निकल के आया अमृतसर साइड से. तो मैं पंजाबी अपना मेरे अगर पंजाबी च गल करा तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई इतराज तो नहीं होएगा? ठीक है. हाँ. अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ. ਨਾ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ. ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਆਏ ਸੀ. ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਭ ਸਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ. ਦਿੱਲੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਔਰ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖੀਆਂ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਚੋਰ ਚਲਾਕਾ ਔਰ ਕੀ ਆਦਮੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ. ਕਿਸ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ. ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ. ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਜਾ, एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो. एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद. जय हिंद, जय भारत. जय भारत. जय हिंद एंड जय भारत. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत. जय भारत. जय भारत, जय भारत. मैं अपना देश के वास्ते इहो कहना चाहना कि अपने माँ बाप के कहने ते चलो, अपने अच्छे विचार रखो, सच और ईमानदारी ते चलो. सतनाम ही वाहेगुरु है.